Да, блядь, куда я опять зашла? Короче, такие дела. Я полчаса искала, где находится это одно грёбаное место. Место на открытке. Место, про которое говорят, напротив здания есть рыбное место, но ловят там не только рыбу. Оказывается, вот этот рыбак, я тупо бегала мимо и тупо его не заметила. Потому что он черным. Я думала, может это здание, может еще что-то. Магазин думала. Может там продают рыбу, может это контрабанда, уже что угодно. Не думала, это вот этот гребаный вот мужик. И он нам дал дальше задание. Задание по поиску предателя. Кратко говоря, вот какая просьба. Так, ищем беглеца. Беглец притворился участником полярной экспедиции. Их корабль Пиетас пришвартован к северу до здания портовой администрации. Этот человек много курит. Забронировал место на судне в качестве замены члена экипажа. Знает, что его могут разыскивать. Так. Участник полярной экспедиции. Мне надо будет его найти. И мне очень много времени придется опять бегать. Опять. Да еще и использовать чутье. К северу. Север это примерно куда-то туда. Вот. Так, корабль Пиетас. Человек много курит. Вот, Пиетас. Вот это, наверное, он. Так. Каюта нет. Ага. Описание мужика. Когда-то повредил ногу. Никто из них, похоже. Никто из этих трех. Это другой. О, что это? Вот это он. Так. А можно ли... А, вот еще. Еще одна сумка. Ну, у этого запах сигарет. Так, тут два мужика с сумкой, да? Валиец, шахтер.
Так. Когда-то повредил ногу, а этот недавно. Этот маловероятно, что это он. Посмотрим еще. Еще можно искать. Вот. Этот мужик. Вот еще один мужик. Так. Еще даже не всех нашла. Посмотрим, как далеко они могли забраться. Это рабочий-то нет. Так, какие там еще улики? Может, с ними поговорить, а? Не, с ними нельзя поговорить. Я вроде здесь что-то видела. Мне показалось. А вот еще. Вот, все улики найдены. Окей. Ой. Чуть не упал в воду, а? Это у него спросить. Мне надо вернуться к этому. К рыбаку, пожалуй. Хотя я не уверена. Ну-ка. Понятно, это не к нему. Так, все? Я сделала крыса на лодке. Блин, серьезно? А вдруг я не того сейчас поймала? И все. Блин. Я просто боюсь, что я не ту сумку. Ой. Так. Я боюсь, что я могла не ту сумку там. Там была одна сумка, где я курил и прихрамывал одновременно. Так. Вот это. Смотрел, был один, курил и прихрамывал. Вот это. Сумка квадратная. Так.
May I ask you something? My dear fellow, you're talking to the right man. Тоже плюс 20. Ну что ж. Так, очередное задание. Это была крыса на борту. Блин, я не туда зашла, ну. Мне надо было просто сюда. Найти Урсулу Они. Mycroft and his errands. Исчезнувшая. Кто зник? Урсула Они, якась шпионка, пропала. Ух ты, что ты Так. Она служит старшим архивистом в ратуше Кордоны. Так, мне надо в ратушу Кордоны. Да. Сюда. Hello, Ma. I'm looking for the Chief Archivist, Ursula Oni. Where can I find her? Miss Oni is away on official government business. My name is Meryl Levy, Deputy Chief Archivist. I am taking care of archival matters in her absence. How can I help you, Mr. Holmes. I won't equivocate. I'm here to investigate Miss Oni's disappearance. Her disappearance? But I told you that... Yes, official government business. It's ironic, then, that the government knows nothing about it, don't you think? Oh, so you're one of... them. Well, sir, I know that she had an assignment, but I'm not privy to any details. You said that Miss Oni is away on official business. Were those her exact words to you? Oh, no. She once mentioned she did some work for people in high places, so I guess I just assumed. Is this the first time Miss Oni has been away so long? Oh, no. She travels a lot. Government-related tasks, I believe. It's always confidential. Always on short notice. The alternative is that she simply went to visit her family on the Swahili coast. If that's the case, it would be quite a while before she returns. Who would be so desperate to see relatives? I will have to inspect Miss Oni's office. There may be clues to her whereabouts among her personal effects. You must have a spare key. Yes, but sir, there are rules. I cannot allow a stranger to rummage through my superior's possessions. What if she returns today? She won't. If you like, we can notify the oafs at the police station and have them do the rummaging, but believe me, I'll be much more prudent. Furthermore, I will notice things they will not. How do you mean? Must we really waste the time? Fine. Вот это мутная женщина.
Так, устроилась на вторую работу, чтобы прокормить ребенка. Судя по недавним телесным повреждениям, она занимается тяжелым физическим трудом. Да нет. Растить непослушного ребенка. Вот это скорее всего. The past month hasn't been kind to you, Mrs. Levy. With your husband gone, the life of a working single mother must be exhausting. You're raising a child, yes? Yes. Mikhail. What about him? He's been throwing violent temper tantrums of late. Those scratch marks indicate you are unable to rein in his bad behavior. Perhaps if you spent more time at home. I do not need a pimple-faced boy's unsolicited parenting advice. Just take the key and leave my son out of this. Thank you kindly. Ох, рассердилась. Так, а теперь найти кабинет. Вот. Damn these Capello safes, hiding all the juicy secrets. Damn these Capello safes, hiding all the juicy secrets. Согласна, сейфы очень искусительная штука. Всегда хочется открыть. Miss Oni has a sweet tooth. Perhaps a gift from her admirer. I wonder if the poor bloke knows she's missing. It's a death register from the last century. Interesting. Что это? What a vivid vermilion. Помада? She's proud of her roots. Так, сейфик. Solid gold. Looks like a family heirloom. So the safe was just misdirection. I knew it, that's why I didn't waste time trying to crack it. Ага, первый вломался в этот сейф. Так, газета, газета, газета. Пойдем в газетный архив. Так, вот недавние районы, Шахтерский предел, люди. Да ладно. А может этот год? Так. Текущие события. Ну да, там же не про нее писали.
Так, секции я все. Статьи, интервью. Текущее событие. Ну, допустим, недавние записи. О, надо было выбирать недавние записи. Неизвестные негодяи взялись грабить могилы и склепы на кладбище Кордоны. Полиция отказались дать комментарий, что, впрочем, неудивительно. Пока защитники Кордоны не смотрят дальше собственного носа, посетители кладбища видят прогнившую изнанку острова, опустошенные могилы родных. Похоже на своих предков искала. Так. Can I ask you a question? I'm sorry, that is unknown to me. It would Ой, be не best то, if you не то, tried не то. someone Сори, else. давай, другой, да. Другой мне Help скажи. me, please. I know nothing of it, sir. Впервые слышит. Может, мне все-таки на кладбище пойти? Could you help me? Listen, I have so many troubles. I can't answer random questions. Понятно. А ты что May I знаешь? ask you something? And will you take me across the sea? No? Then get away from me. Everyone's looking at us, Sheriff. You sure you know what you're doing? Бандиты. Какая-то шо? Презрителен. Не любит мрака. Может, вот у этого спросить. Да что ж такое, они все прям друг друга все не любят, ненавидят. Can you satisfy my curiosity? Of course, madam. Let me help. Мне сказали, что в склеп у старого оливкового дерева недавно кто-то проник. У входа в этот склеп стоят две сломанные горгульи. Так. Оливковое дерево, две сломанные горгульи. Вряд ли я пойму, какое оно оливковое дерево, а вот горгульи сразу замечу. Тут куча I горгулей. remember this tree, Sherry. Take a photograph and I'll tell you a story. Окей, давай. Блин. Должна выпасть иконка фотографировать дерево. Вот. We tried to imagine the lives of the dead based on their names and tombstones. I wrote about it in my diary. We tried to imagine the lives of the dead based on their names and tombstones. I wrote about it in my diary. Так. Вот оно, оливковое дерево. Do they have no qualms about robbing the dead?
All it takes is one precise strike. Someone leant on this slab. Blood drops from a small wound. Traces of dirt from a shovel. Да не. Кто-то ж ее здесь ударил. Ну там кровь. А где еще точка? Что если все было так, он ее ударил? You're not even trying, Sherry. Так, Concentrate. не то. Сейчас я опять проверю, что там, какие улики стоят. Получается, Someone leant on this slab. кто-то опирался с кровотечением здесь. All it takes is one precise strike. Кого-то точно ударили. Так. А там земля, получается, да? Traces of dirt from a shovel. Земля с лопатой. Так. Кого-то ударили. Так, что это? А ну-ка. You're not even trying, Нет. Sherry. Concentrate. Так, поменяй тогда здесь другую картинку поставлю. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Ну тут реально непонятно. You're not even Что trying, было? Sherry. Concentrate. Что было здесь реально совсем непонятно. Miss Oni was here with an accomplice. Their argument led to a fight. That fight ended with a shovel to her head. No prizes for guessing where her body is. О, нет, неужели ее убили, а?
Какой кошмар. Ужасно. The blow killed her instantly. This earring was torn out by force. The fight must have been fierce. Buried with her precious treasures like an Egyptian pharaoh. Так. Неудобный здесь бывает поиск. Так, ищем. There's dried blood under her fingernails. The murderers. Official government business, eh? Вот так и предполагала. Драка будет здесь точно. Опаньки. Too simple. No more crime for you until next month. Так. Блин, этот меня ударил. Take a rest. А, блин! Ну нет! Ну какого хрена? Все, вздыхай, я не буду это самое. Вас праздновать спасибо не надо. You killed him. Если надо, значит надо. I'll put you 600. Да блин! Что за бред, а? Смотря на то, что я всех убивала. Don't cry, you'll live. У него типа защита, бла-бла-бла. Всякая такая хрень. I thought we were against murder. Вот. Наконец-то. Take a rest. Give him the. Вот так вот. Бляха-муха, на. Don't bother moving. Всё? You've lost. Все. 6. Так. Где выход? Вот.
И кому мне нужно сообщить? А, женщине вот там. А кому же еще, собственно? Treasure maps from the governor. Конечно, в таком прикиде заходить в ратушу. Mrs. Levy, what a fortuitous coincidence. Let me guess. Leaving on official government business? No, I need to take care of some urgent family matters. So if you'll excuse me. I will not. See, I found something of yours, and I thought it only gentlemanly to return it. Your earring. And that was not the only thing I unearthed. You'll be pleased to know that no grave robbers have removed Miss Oni from where you left her. Sir, I know we got off on the wrong foot, but I'm not the cold-blooded killer you think I am. Please let me explain. This should be good. It was Ursula's endeavor, all along. She needed the money to sustain her lifestyle. When she asked if I'd join her, how could I refuse? My husband died. Bartosz. I had to make ends meet. I had to provide for my boy. Before long, my conscience got the better of me. I wanted to stop, but Ursula wouldn't let me. That is no excuse for murder. You could have come clean and reported her to the authorities. It wasn't murder. It was self-defense. She threatened to take my son away from me. Said she'd make sure he ends up in an orphanage. And then she hit me. And I let my instincts take over. I had to protect my family. Ага. Инстинкты. That's a Сраные moving story, инстинкты. Mrs. Нету Levy. их. When you tell it in court, perhaps it will mitigate your sentence. I'm begging you, Mr. Holmes. At least allow me to see my son one last time. My Mikhail, he won't... I'm afraid that's up to the police. Не, все. Let's go. Все. Правосудие. Ты убила, ты виновата. Все. Доклад отправлен. Отлично. Так. Пока появится следующее письмо, найду букву М. Сколько она одна осталась, наверное. Наверное, одна. И закончу прохождение этой игры. Mr. Holmes, your brother sent me. Oh, terrific. Let me guess. A mission of global importance, a nation forever in my debt? Let's get this over with. I see the Holmes demeanor is genetic. Well then, this island is home to a seemingly innocuous astronomy professor named Jacob Haring. In high society, though, he's rather more infamous. He possesses a collection of scandalous materials that could compromise almost every aristocrat in Britain. And Haring recently got his hands on information that would expose one of our men. He agreed to return it, so long as he was paid a visit by a Holmes. And Mycroft was too busy watching the crown jewels? Fine. I'll visit Mr. Haring the moment I can spare the time. Just wait. The man is a loner, but a cunning one. This invitation implies he has something in mind for you, so be careful. And remember, I was never here. Вот так.
Посмотрим после перезагрузки. Нет, новые открытки не пришли. Ничего нового на карте нету. Все. Возможно, это последнее задание. Майкрофт попросил меня забрать у местного профессора астрономии Джейкоба Херинга документы, компрометирующие одного из его агентов. Профессор живет в большом особняке с фонтаном в Гранд-Сарае в восточной части Бонанза-Роуд. Джейкоб весьма влиятельный человек, но мало кто знает, что влияние ему обеспечивает внушительная коллекция компромата, которым он шантажирует знатных особ. Агент Майкрофта сообщил, что профессор одинок и крайне изобретателен, так что мне следует быть осторожнее. Так. Живет в большом особняке с фонтаном в Гранд-Сарае. Бонанза-Роуд. Гранд-Сарае. Ого. Вот это красота. Экстра! Hopkins hops to it. A spy from our Arctic expedition arrested. Так, Бонанза-Роуд. Особняк. Посмотрим. Нет. Вот, нашла. Не такой уж он и большой, этот фонтан. Еще и выключен. Ой, нельзя же приходить в такой одежде к господину. Так. Ха-ха. Одежда слуги. Пойдем. Опаки. Boom, Sherry. I found a corpse. Don't you think it's strange we always end up in situations like this? Да капец. See, and ye shall find. Постоянно в такие ситуации попадает. John, do you know any songbirds? Oh, I don't know. Partridges, birds of paradise, chickens. Okay, I might just be hungry. It would not be easy to cut this hat in two. Whoever is responsible is a master of their craft. Pheasant feathers. They're rare here. His hand is clinging to his chest, but he has no stab or gunshot wounds. Возможно, трава. Judging by his expression, a painful and unexpected death. Или инфаркт. Pattern 1796 light cavalry saber. It looks like he died of natural causes, but something doesn't add up. Another day, another death. Do you think we're just lucky? Да.
Не исключено. So, the victim is Professor Jacob Haring himself. That's no great surprise. London Fencing Club, 1876. Он абсолютно здоровый, когда проходил медицинское обследование. Completely healthy and ready to take part in the fencing competition. Это уже все страньше, да, все A man страньше. with a plan. Admittedly, not a great plan if you write on paper exactly when you will do your illegal business, but a plan nonetheless. Очень активный день у мужика. Stamped with Mr. Haring's personal seal. The clock's hands aren't moving. И все разбросано у него в хате. Что-то еще не нашла. The clock's hands aren't moving. Да, видела это. Тревога воздушная. Опять. Так, я все здесь нашла, да. Что еще здесь можно искать? Ого. Так. Придется так искать. А, кстати. Да. Здесь. Ничего нету, да? Или может какую-то комнату. Все закрыто. Ну, ничего не понятно. Another day, another death. Do you think we're just lucky?
Вот. This was opened carefully. One presumes that empty safes are not some hip new trend. A safe behind a painting. Classic. If you had an enormous collection of blackmail material, where would you keep it? Oh, nice try, Sherry. But I ain't telling you nothing. Так, я даже еще не все нашла. Old, but still deadly. 2 sabers used to be mounted here. Опаньки, так. Так, не, ключом открыли его. Ух ты ж. Да, возможно, он все-таки этого. Потом почему-то скончался, хрен знает почему. Да. Вот это я не поняла. А, сейчас. Что он делал в это время? В это время... Так, а какое время? Какое там время на часах? 14. Ответить на письма. Он отвечал на письма, ага. Не. Вот. Ну-ка, сойдись. Ну, может, изменил время, конечно. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Я думаю, что он, скорее всего, за письмами сидел. Что-то здесь не так, да? А ну-ка. Да не. Mr. Herring was not one to deviate from his plans, and yet, on this day, he only managed to answer his mail and never did get to repair the clock. The visitor knew his schedule. They entered the house between 3:30 and 4 p.m. That's exactly when Herring would be checking his blackmail collection. When Jacob saw the intruder, his fencing reflexes kicked in. He lunged left to the sabers, wrenched one off the wall, and attacked the visitor. But in the middle of the assault, Mr. Herring is struck by a heart attack, and the professor only manages to cut off the hat of the intruder. The visitor stole Herring's entire blackmail collection and wrote a message on the blackboard. Before we go chasing the intruder, should we try to confirm the cause of the professor's death? I'd hate for him to be a red herring. Так, в доме профессора Херинга кто-то проник. И вроде не все улики я нашла здесь. Но это не особо критически, потому что я их и так долго искала. Если бы здесь было что-то еще более понятно.
Old, but still deadly. 2 sabers used to be mounted here. Пошли тогда. Документы. Что же мне искать, а? Нужно обыскать дом. Там еще что-то есть. Что-то, что я не заметила, да? Вот стол. Half empty, or for John, half full. A strong, rotten smell. Uncharacteristic for tea. Totally empty. Even John couldn't argue with that. Вот. Хорошо. А? Вот это. Что это за знак? Ох, ко всему +1. Ко всему будет +1. Значит, мне надо сделать -6. Умножить на 2. 6. -6. Так. Три. К двойке просто добавляется 1 и будет 3. Так, 2 объединить. Синие. Синее должно быть -3. Минус это будет -4 +1. Так. А ну-ка. Да. В напиток добавили наперстянку. Вот такие вот дела. Все-таки право. Digitalis is usually used to cure heart disease, but every drug is a poison if you get the dosage wrong. Or right, if that's your goal. Еще проблема в том, что я не знаю, где мне искать эту статью. Пойду-ка сначала в газету. Как это понять? Модную шляпу с красными перьями.
птичка напела. Не, наверное, все-таки полицейский участок. Какое тогда преступление? Документы, которые профессор использовал для шантажа. Улики. Какой-то район. Ранцрай. Районное преступление. Бляха, ну и как мне это выбирать? Я не знаю ни одного. Может, мне надо найти информацию про профессора Хьюринга? Что-то мне не нравится. Не тот вариант, ни этот, ни третий вариант. Как же его искать-то? Как? Модную шляпу. Значит, он... Ну это вообще... Ну как это можно найти в архиве, елки-палки? Вымогательство по часам. Вымогательство по часам. Я не представляю. Я здесь видела.
Походу, я опять ни хрена не найду. Что ж такое-то? Не. Нет, придется мне самой как-то думать. А кого мне ищем? Может, профессора Хиринга ищу? Местные жители, период. Британцы. Новорожденные. Районы. Так, кто у нас? Что за район? Рансарай. О, вот это жопа. Внимательно прочтите описание. Нет, ну там по-любому очень важна вот этот факт, что птичка напела. Что он носит модную шляпу. Может, точно, скорее всего, это почерк преступника. Посмотрим. Преступление, так. Подозреваемые, улики. О! Пинга я нашла сама. Вот. Seems like we have fun neighbours, eh, Sherry? We should introduce ourselves. Отлично. Нашла. Нашла. Так, крыса на борту, исчезнувшая. Это 2 задания было перед этим. И третье у нас называется «Вымогательство по часам».
Францрай, Запад, Верне-стрит, Леблен, Роуд. Францрай, Запад. Верне-стрит. И какая улица? Роуд какая-то. Леблан Роуд. Вот здесь. Что похоже здесь на убежище бандитов. Такие богатые дома. Так, ну понятно, убежище зарянок я нашла. He doesn't have an invitation to the club. Get him, boys. I'm coming for you. Да блин, не попала. Ну я первых это. Ах ты, сука. Сдох. I thought we were against murder. You can overcome the brute now. Блин, 3 выстрела, чтоб чувака глушить. Ну вообще. Конечно, убить проще. Я всегда говорю про лучше то, что проще. Все. Всегда лучше то, что проще. Time to knock this guy out. Too simple. The snuff's ready. Отлично. Так. Not that easy. Да бля, на эту суку вообще не влияет ни хрена. Я смотрю, что он даже не вздыхает. Get ready for some pain. Don't cry, you'll live. You can overcome the brute now. Don't bother moving. You've lost. Да бляха, надо отстань, а. Oh, Всё. you killed him. Так. I thought we were against Есть. murder. All right, fella. I give up. Take me into custody. You have nothing on me anyway. So I'll walk out the station right after you do. Смотри, какой я. Я арестовал счастливчика Джо, главаря Зряна, которого нужно допросить. Excellent job catching this crook, sir. His name is Lucky Joe, and as it happens, someone with influence was after him. You did them a favor. I just solved the mystery, officer. If a criminal appears in my path, it merely affirms my deductions are sound.
Either way, you'll be pleased to know that an anonymous tip has fingered Lucky Joe as being involved in the murder of a famous professor. We have photographs and witness statements. Not so Lucky Joe is headed straight to the gallows. Someone served him to us on a silver platter. Interesting. Well, as a vital ally in the arrest of a wanted murderer, you couldn't possibly object to me interviewing him. Well, vital? Yes, no, of course. Go ahead. Да, с удовольствием допрошу. Так, а что ты думаешь, дружбана? Looks like those little birdies won't sing for a while, Sherry. Yeah. Птичка в хана. Day bad enough. Get out. The police received an anonymous tip. Someone saw you entering Professor Jacob Haring's house. They have photos. You're in trouble. I didn't even touch the old fool. This whole business was a setup from the beginning. You broke into the house at the exact time Jacob Haring had his safe open and his collection of blackmail materials out. Perfect timing to steal the lot. Ah, that's circumstantial at best. Alas, the professor turned out to be less feeble than you expected. He pulled a saber from the wall and nearly took your head off. But lo, the vigor evaporated, and all at once he fell to the floor, grasping his chest as if his heart itself had given up. That's exactly what happened. And that's why I'll be out of this reeking cell by morning, once the coroner has done his business. Unlikely. You claim somebody set you up. If so, they will ensure that you're hanged. We both want to know who is truly behind this, so tell me the whole story. It may yet save your life. Oh, blast. All right. What do you want to know? So, you broke into Professor Haring's study and stole the blackmail materials. What did you do with them? Do you like jokes? My humour tends toward the dry and bitter. Then you will love this one. As I fled Haring's place with the documents, a pickpocket snatched the folder from me on the street. I was played from the beginning, beaten at my own game. They made a joke of me and the Robins, and now I await the gallows. Ha! Ha ha ha! Oh, you're right, it was a good joke. But now things begin to make sense. Haring's blackmail collection was hardly public knowledge. It stands to reason that whoever informed you of his existence must be who set you up. Yes, obviously. But I've never seen his face, nor do I know his name. I received a note at El Palazzo de Lusso that gave me the address of Jacob Haring. It was signed with one letter, M. I cannot believe such an established gang leader would personally engage in burglary simply because he received a letter. It was not just a letter. I received something else with the note. A file. On me. And a bloody detailed one at that. I'm not sure if it was from Haring's own collection, but it contained things that could bury me and the entire damn Robins. I burned the file in a heartbeat, but the note warned of others like it in Haring's safe. I needed to retrieve them, and got lucky. Lucky? Why? The note said that by being there at a very precise time, I'd find that safe opened. And it was right. Fear not, Joe. I will prove you didn't kill Professor Haring. What? Then you better do it first. Per his schedule, Professor Haring had tea with a guest not long before you arrived. The tea in Haring's teapot was dosed with digitalis. A large dose of such a drug, coupled with physical exertion, can cause cardiac arrest. So if the old man hadn't attacked me... He may have lived, yes. But it wasn't you who killed him. The real murderer is the one that poisoned the professor and set you up. I'll make sure the police know. Yeah, you may save my bacon. Полиция будет недовольна. Just yet. I believe they're preparing for a conversation with you on many subjects, like the Robins. I can handle those fools. Всё. You were the copper's pet, but you have character those bloodthirsty mongrels lack. I respect that. Make no mistake, Joe, we are not friends. Should we meet again under different circumstances, well, you know my character. Да, он мне не друг, это точно. Lucky Joe is just behind this door, waiting for you. Так. Загадка М.
Загадка М. Такое дело. Кто такой М? Шеф, встретимся в комнате 227М. Блин, в какой комнате? Где эта комната? Палаццо дель Руссо. О, да, Палаццо дель Руссо. Давно там не была. Очень давно. Игра там начиналась. Extra! Archivist packed away. Tombed in the crypt she was looting. Mrs. Levy arrested and Interested in some Cordona news? Опаньки. 3 газетки. Check the front page. You won't regret it. Не туда зашла. Так. Нет, новых писем нет. Открыток нет. Опаньки. Это куда-то наверх. Ну как мне залезть наверх? Ого, вход. Ого. Нет. Мне холодно. Так, Палаццо дель Руссо. Здесь. Oh, is that you, Mr. Holmes? Please, come in. Now that the police have finished their investigation,
Il Palazzo dell'Uso has finally reopened. We are delighted to welcome you back, Mr. Holmes. Так, надо по-нормальному одеться, что я как плебей хожу. Вот. How can I help you, sir? Комнату 227. Блин, надо, наверное, сначала туда сойти. Good day. I'm looking for room 227. An acquaintance of mine has invited me to visit him. Oh, Mr. Holmes, what a delight to see you again. Professor Malice told me he was expecting someone, but I didn't know it would be you. 227 is upstairs and to the left. He said you should spare him the trouble and let yourself in. Here's the key. I'm sure he'll be thrilled to see you. Professor Malice. Yes. Yes, of course. Well, I'd best not keep him waiting, thank you. Sherry, this feels awfully like someone has set a mousetrap and we're walking right in. I have it under control. Going up there. Promise me you'll be cautious. Really, Sherry, I don't like this. Room 227. Да This is пошли. it. See? Neither a trapdoor nor a self-firing gun. What did it say, Sherry? That I failed, John. He's gone, tore through Cordona like a hurricane and left us to sift through the wreckage. Nelson's monument in Trafalgar Square, London. I am watching you. The hairs on my neck just stood up. Extensive handwritten notes on Sirius B. It appears M was studying up. A dossier on General Garnet Wolseley, but now empty. I recognize this seal from Jacob Haring's mail. He left behind only what he wanted us to find. Infuriating. Any sign of the stolen documents? Ну что ж, обошел. Нормально, бывает. A family photo of the man who jumped off the bridge. Pity. Everybody has pressure points. What would happen if I pushed yours? How many more dossiers like this does M possess? Так, а что же еще? Mysteries of Sirius B by Jacob Haring. Used, then discarded. Like everyone in his path. These people were not colleagues or co-conspirators, they were just implements M used to get what he wanted.
clean champagne flute. The champagne bottle is uncorked, yet still chilled and bubbly. The gall of this man. Someone's celebrating a victory, and I'm not sure it's us. The first move has been made. Anglo-Egyptian war looms. Вот это уже реально интересно. M is celebrating and wants us to know it. Mycroft's agent. So M did orchestrate her accident with unimaginable precision. Jacob Haring, just a pawn in a complex chess match. A marked map of Cordona. We've visited most of these locations recently. The position of naval forces in the Mediterranean. This M has his sights set on bigger things. All these thefts, exactions, and deaths are the intricately entwined pieces of a greater plan, and we fail to influence it in the slightest. Жесть. We're too late, Sherry. M set this all up for us, knowing by the time we found it, he would already have left Cordona. No, there must be something I've missed. We can still catch him. There's nothing else here. It's over. You read his letter. He laid out this makeshift museum to taunt you. Don't give him the satisfaction. I will not cede defeat. I will treat this threat with the seriousness it deserves, which is to say, my absolute attention. Then you were giving him the win, Sherlock. Have you considered you might be out of your depth? He was sitting here in this very room, spinning his web around Cordona and beyond, manipulating and murdering people, using the Mediterranean as his playground like some sodding Napoleon of crime. Are you trying to suggest? I am not suggesting. I am stating outright that he is toying with you and you are too arrogant to avoid the bait. Sherlock, we stumbled into the lion's den. Now we must slow down, be smart, and make sure we get to walk out alive. When a fly gets caught in a spider's web, it twitches. But the more it does so, the more it traps itself. You are twitching too much, John. Do not mistake my rage for recklessness. Do not mistake disappointment for desperation. The spider does not yet know what it caught. He knows full well. The man makes no mistakes, Sherlock. Incorrect. He just made one. He caught my attention. That's what I'm saying. You are behaving exactly how I'd expect. He wants you to come after him. He knows you can't resist the game. You need to face the facts. You lost. You were outwitted and he got away. Don't fall for it again. The smartest thing we can do now is lick our wounds and tell Mycroft everything. Mycroft, now you really are being hysterical. Look around you, Sherlock. He's stealing secrets from the Crown, toying with navies, fomenting war. You cannot catch him alone. We will need all your brother's connections to stop this madman before he does worse. Perhaps you're right. He could be anywhere in Europe, and the only practical way to find him is with Mycroft's eyes and ears. I shall endeavour to tell my brother the whole story as soon as I can stomach another humiliation. Good. Thank you. And it is not humiliation, it is humility. For now, we need to put this wretched affair behind us. M has gone. Best to focus on the reason we came to Cordona in the first place. You're right. I'm glad you were here. I'm always looking out for you, brother. Thank you, John. Now, shall we? Вот так вот я решила. Пускай расскажет брату. Ибо реально иного выхода из этой ситуации я не вижу. Let's return to our own matters. Так. Появилось ли у нас новое задание? Нету. Ничего нет. Все. Если я найду еще что-то, возможно, запишу. Новенькое.
Вот это я проходить не буду. Это очень чрезвычайно скучное. Остров сокровища, поиск по фотографиям, причем совершенно непонятно по многим из них, что это за место. И без ответов или без фотографической памяти это пройти нереально. Вот. Так что все, всем пока. Рада, что это вы смотрели.